Hello, dear students. In this video, I would like to explain you the text from first unit of UG semester 1 that is entitled A Snake in the Grass. This is a beautiful short story written by famous uh, Indian novelist R.K.Narayan. Yes. First of all, let's know about the author. He was a leading author of early Indian literature in English, along with Mulkuraj Anand and Raja Rao. In those days, these three were very famous writers in India. Those are Mulkuraj Anand and Raja Rao, and this R.K. Narayan. His full name is Rasipuram Krishnaswamy Narayan. Okay, his famous books are Swami and His Friends, The Bachelor of Arts, The Dark Room, The English Teacher, Mr. Sampath, The Financial Year, The Guide. The Guide uh, was made as a film. Devanand was a hero in that film. You can watch on YouTube the film. And Malgudi Days. Uh, in this novel, Malgudi is an imaginary town which was created by R.K. Narayan. It was telecasted on Enadu television, and I think you can watch the episodes on YouTube, maybe. Uh, and he got some prestigious awards. Sahitya Academy Award in 1958, Padma Bhushan in 1964, and the second prestigious civilian award in India, Padma Vibhushan, in 2001. And actually, he was born on 10th October 1906 and died on 13th May 2001. And the present short story, A Snake in the Grass, is taken from his one of his famous books, An Astrologer's Day and Other Stories. Okay, now let us enter the story. On a sunny afternoon, when inmates of the bungalow were at their siesta, a cyclist rang his bell at the gate frantically and announced, "A big cobra has got into your compound. It crossed my wheel." He pointed to its track under the gate and resumed his journey. Yes, that was an afternoon time after lunch. They were all having a small snap. Here, siesta means small sleep after lunch. Okay. The family members of a bungalow were having their siesta. At the time, a cyclist came and hurriedly he rang his bell and said to the family members, "Hey, a big cobra entered your compound and it crossed my wheel." And he had shown the way where it had gone, and he left the place. ఒక మధ్యాహ్నం పూట ఆ ఇంటి వాళ్ళందరూ కూడా చిన్న కునుకు తీస్తున్న సందర్భంలో సైకిల్ మీద వెళ్తున్న ఒక అతను భయంగా ఆ, సైకిల్ బెల్ మోగించేసి ఆ కుటుంబ సభ్యులకి ఒక విషయం చెప్తాడు. ఏంటంటే, ఒక పెద్ద తాచుపాము మీ కాంపౌండ్ లోకి అడుగుపెట్టింది. అది నా సైకిల్ వీల్ని దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పి అది వెళ్ళినటువంటి చోటును చూపెట్టి అతను మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళిపోతాడు. The family consisting of the mother and her 4 sons assembled at the gate in great agitation.
Their old servant Dasa was sleeping in the shed. They shook him out of his sleep and announced to him about the arrival of the cobra. Yes. Uh, Totally five members are there in their family. One of them is mother, and other four are sons. On hearing the news of the arrival of the cobra, they came out hurriedly, and they gathered at the gate with great fear. And they had a servant. His name was Dasa. At the time, he was sleeping in the shed. They forcefully woke up him and announced to him that about the arrival of the cobra. Yes. ఆ కుటుంబంలో మొత్తం ఐదుగురు ఉన్నారు. అందులో ఒకరు తల్లి, మిగతా నలుగురు కొడుకులు. పాము చొరబడిందనేటువంటి వార్త వినగానే వాళ్ళందరూ భయంతో ఆ గేటు దగ్గర గుమిగూడారు. అక్కడ వీళ్ళ యొక్క ఒక ముసలి పని మనిషి నిద్రపోతున్నాడు. వీళ్ళు బలవంతంగా ఆ పని మనిషిని నిద్రలేపి తాచుపాము వచ్చిందన్న విషయాన్ని చెప్పారు. There isn't any cobra here, he replied, and tried to dismiss the matter. They swore at him and forced him to take an interest in the cobra. The thing is somewhere here. If it is not found before the evening, we will dismiss you. Your neglect of the garden and the lawns is responsible for all these dreadful things coming in. Some neighbors dropped in. They looked accusingly at Dasa. You're the laziest servant on the earth, they said. He ought to keep the surroundings tidy. Yes. Uh, the servant woke up very lazily, and he said, oh ma'am, there is no cobra at all. And he tried to ignore the matter about the cobra. But the family members swore at him and forced him to take an interest in the cobra. He forced him to search for the cobra. The thing is somewhere here, Mr. Dasa. The snake is somewhere here. You have to find it. If you don't find before the evening, we will dismiss you definitely. They warned him. Because of your negligence, this type of creatures are coming inside of our compound. So you held responsible for all these happenings. At this time, some neighbors also came, and they looked accusingly. They also blamed, they also scolded the Dasa. You have the laziest servant on earth. You are the laziest servant on earth. They blamed Dasa that he was the laziest servant on earth. And he ought to keep the surroundings tidy. He must keep the premises very cleanly. They warned the Dasa. అమ్మా ఇక్కడ ఏ పాము లేదమ్మా, అసలు పాములే లేవు ఇక్కడ అని అతను చాలా నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం ఇచ్చాడు. అండ్ అతను ఆ మ్యాటర్ని, ఆ విషయాన్ని పక్కదారి పట్టించడానికి కూడా ప్రయత్నం చేశాడు. బట్ వాళ్ళు అతన్ని బలవంతం చేశారు. నువ్వు ఖచ్చితంగా పామును దొరకబట్టాల్సిందే. ఈ సాయంత్రం లోపు కనుక పామును కనిపెట్టకపోతే నిన్ను పనిలోంచి తీసేస్తాం అని వాళ్ళు హెచ్చరించారన్నమాట. నీ యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్లనే ఇట్లాంటి జీవులన్నీ కూడా కాంపౌండ్లోకి అడుగు పెడతా ఉన్నాయి. సో నువ్వే దీనికి కారణం అని చెప్పేసి వాళ్ళు గట్టిగా తిట్టారు. సరిగ్గా అదే సమయం లోపల వీళ్ళ ఇరుగు పొరుగు కూడా అక్కడికి వచ్చారు. వాళ్ళు కూడా దాసా తిట్టారు.
దాస, నువ్వు ఈ ప్రపంచంలో అందరికంటే సోమరిపోతైనటువంటి పని మనిషివి, నువ్వే ఈ పరిసరాలన్నీ కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంచాల్సింది కానీ ఉంచట్లేదు అని అతన్ని గట్టిగా ఆ, తిట్టారన్నమాట. ఎస్, I've been asking for a grass cutter for months, Dasa said in one voice. They ordered him to manage with the available things and learn not to make demands. He persisted. They began to speculate how much it would cost to buy a grass cutter. A neighbor declared that you could not think of buying any article made of iron till the war. He chanted banalities of wartime prices. The second son of the house asserted that he could get anything he wanted to control prices. The neighbor became eloquent on black market. A heated debate followed. The rest watched in apathy. Yes. Then the servant Dasa is was giving a reply. Ma'am, I've been asking for a grass cutter for months, but you are not responding positively to buy a grass cutter. He accused them. He accused the family members, but they refused in one voice. And also they ordered the dasa, do the work with the available tools only, don't demand us. And he also forcefully got to work. And after he had gone to work, they began to discuss about the prices of grass cutter, and they are doing some speculations. One of the neighbors declared that, Mo, you couldn't buy any iron tool in these days because of the war. The prices are very high. Because of the war, the prices are very high. And also, they discussed about the prices of other things. And the second son of the family announced that I can buy anything I wanted at controlled prices. He announced that I can buy anything with the controlled price. And some neighbors discussed about the black market. This way, a heated discussion was going on at the in the compound of the family, and some of the neighbors were participated in the discussion, and rest of them uh, were watching calmly without any opinion. అమ్మ, నేను చాలా రోజుల నుంచి ఒక గ్రాస్ కట్టర్ కొనియమని అడుగుతున్నాను కానీ మీరు అసలు కొనివ్వట్లేదు అని దాస అన్నాడు. కానీ వాళ్ళందరూ ముక్త కంఠంతో అతని యొక్క అభ్యర్థనను తిరస్కరించేసి, నువ్వు మమ్మల్ని డిమాండ్స్ అడగకూడదు, అందుబాటులో ఉన్నటువంటి పనిముట్లు తీసుకొని పని కానియ్యు అని చెప్పారు. ఇక అతను బలవంతంగానే అతను ఆ పనిలో నిమగ్నమైపోయాడు. ఈ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మరియు ఈ ఇరుగు పొరుగు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు పాము మీద నుంచి దృష్టి మరల్చేసి గ్రాస్ కట్టర్కు సంబంధించినటువంటి ధరల గురించి డిస్కషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక నైబర్ ఏమన్నాడంటే, అమ్మో, ఈ యుద్ధం తర్వాత తలెత్తిన పరిస్థితుల వల్ల ఇప్పుడు ఏమీ కూడా మనం కొనలేము, అన్ని ధరలు పెరిగి ఉన్నాయి అని అన్నాడు. ఇంకొక అతను ఏమన్నాడంటే బ్లాక్ మార్కెట్ గురించి చర్చించాడు. ఇక వీళ్ళ రెండవ కొడుకు ఏమన్నాడంటే, నేను ఏదైనా కానీ తక్కువ ధరకే కొనుకొస్తా అని చెప్పేసి ఇంకొక కొడుకు అన్నాడు. సో ఈ రకంగా పాము నుంచి దృష్టి కాస్త దేని మీదకి వచ్చిందంటే ఈ యొక్క గ్రాస్ కట్టర్ ధరలు మరియు మిగతా ధరల మీదకి వచ్చాయి. ఇందులో కొద్దిమంది ఇలా డిస్కషన్ చేస్తుంటే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా సైలెంట్ గా వీళ్ళ డిస్కషన్ ని ఫాలో అవుతా ఉన్నారు. Yes. Next paragraph.
At this point, the college boy of the house butted in with, I read in an American paper that 30,000 people die of snake bite every year. Yes. At this point, one of the sons, who was a college going boy, declared that he read an American newspaper and had given data about the deaths of snake bites. He announced that 30,000 people were dying because of snake bite every year. On hearing the news, mother threw up her arms in horror and arraigned Dasa. On hearing the news of the deaths of the people, she became very hurry and shouted at Dasa to do the work fast. And still, the boy elaborated the statistics. The boy again was elaborating the statistics. I worked it out 83 a day. That means every 20 minutes, someone is dying of cobra bite. As we have been talking here, one person has lost his life somewhere. Yes, the boy continuing his analysis regarding deaths of snake bites, and he had given some more details about the deaths. He told that 33,000 people every year means 83 people a day. 83 people a day. That means every 20 minutes, one person was dying. So, because of cobra bites. Okay. Now also, when we are discussing about these prices, someone has died somewhere. Someone has lost his life somewhere. Someone died somewhere. Okay, I'll explain in Telugu. ఎస్, ఈ సందర్భంలో కాలేజీకి వెళ్తున్నటువంటి వీళ్ళు ఒకనొక కొడుకు వచ్చేసి అతను ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్లో, ఒక అమెరికాకు సంబంధించిన న్యూస్ పేపర్లో ఒక న్యూస్ చదివినట్టు చెప్పాడు. అదేంటంటే పాము కాటు వల్ల సంవత్సరానికి 30,000 మంది చనిపోతున్నట్టు చెప్పాడు. ఈ వార్త వినగానే ఆమె ఇంకా భయపడిపోయి, వాళ్ళ తల్లి ఇంకా భయపడిపోయి ఆ దాసుని కేసి కేకలేసాగింది. ఇంకా ఆ అబ్బాయి ఇంకా కూడా స్టాటిస్టిక్స్ ఇస్తా ఉన్నాడు, ఇంకా డాటా ఇస్తా ఉన్నాడు. 30,000 మంది సంవత్సరానికి అంటే ఒక రోజుకి 83 మంది చనిపోతా ఉన్నారు. అంటే ప్రతి 20 నిమిషాలకి ఒకరు ప్రాణాల్ని వదిలేస్తా ఉన్నారు. మనం ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉన్నామా, ఈ టైంలోనే ఈ ప్రపంచంలో ఎవడో ఒకడు పాము కాటు వల్ల చనిపోయే ఉంటాడు అని చెప్పాడనమాట. దెన్ మదర్ నియర్లీ స్క్రీమ్డ్ ఆన్ హియరింగ్ ఇట్. ద కాంపౌండ్ లుక్డ్ సినిస్టర్. The boys brought in bamboo sticks and pressed one into the hands of the servant also. He kept disorderly poking it into the foliage with a cynical air. The fellow is beating about the bush, someone cried aptly. Yes. Mother nearly screamed on hearing it. Yes, mother was crying on hearing the news about the deaths of snake bites. The compound became terrific. All are in fear now. And the boys, the sons, brought some bamboo sticks and forcefully given to the servant. He he unwillingly has taken the bamboo stick and poking into. He was searching in the bushes, creepers, and everywhere in the premises. Now the compound became very terrific. Yes. Some neighbor shouted that the fellow is beating about the bush. Oh, the servant is beating the bushes. Yes. ఈ మరణాల యొక్క విషయాలు వినగానే తల్లి బాగా ఏడ్చినంత పని చేసింది. ఇప్పుడు ఆ కాంపౌండ్ మొత్తం కూడా భయకంపితంగా మారిపోయింది.
ఈ అబ్బాయిలు ఎక్కడికో వెళ్ళి కొన్ని వెదురు బొంగులు తీసుకొచ్చారు. తీసుకొచ్చేసి బలవంతంగా పని మనిషికి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఆ పని మనిషి ప్రతి పొదని, ప్రతి చిత్తడి నీళ్ళంతా గూడా కొట్టుకుంటూ చూస్తా ఉన్నాడు. అయ్యో! వీడు పొదల్ని కొడుతున్నాడే అని అక్కడున్న వాళ్ళందరూ గూడా భయపడుతున్నారు. పాము ఎక్కడి నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుందోనని. And they tucked up their dhotis, seized every available knife and crowbar and began to hack the garden. Creepers, bushes, and lawns were laid now. What could not be trimmed was cut to the root. The inner walls of the house brightened with the unobstructed glare streaming in. When there was nothing more to be done, Dasa asked triumphantly, "Where is the snake?" Yes. When the servant was beating about the bush, the neighbors and the family members tucked up their dhotis and they seized, they hold every available tool and they began to search for the snake. And they were cleaning creepers, bushes, lawns, everything, every inch of the ground was was being cleaned by the family members and the neighbors. And the bushes were cut to the root. Now the ground was very clean, and the inner walls of the house brightened because the sunlight was coming directly into the compound without any obstruction, without any disturbance. So everything was done, but the snake was not found. Then Dasa asked triumphantly, "Where is the snake?" "There is no any snake. I have already told you, na?" He said that. Yes. ఆ పని మనిషి ఆ పొదల్ని ఆ చుట్టుపక్కల కర్రతో కొడుతూ ఉంటే పాము ఎక్కడ పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుందని చెప్పేసి వాళ్ళు తమ ధోతిలన్నింటినీ కూడా పైకి పట్టుకున్నారు. ఇక దొరికిన ఏ వస్తువు దొరికితే ఆ వస్తువుతోటి గ్రౌండ్ అంతా కూడా క్లీన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. తీగలు, పొదలు, ముళ్ళ పొదలు అన్నీ కూడా కట్ చేస్తూ ఇప్పుడు చాలా అందంగా నీట్‌గా కనబడుతోంది ఆ గ్రౌండ్ మొత్తం కూడా. సో, ఆ ఇల్లు యొక్క లోపలి గోడలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు మెరుస్తా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఆ సూర్యరశ్మి డైరెక్ట్‌గా గోడల మీద పడుతుంది. ఏ విధమైనటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేదు. చేసేదంతా మొత్తం చేసిన తర్వాత అప్పుడు దాస విజయ గర్వంతో అడుగుతున్నాడు. "ఎక్కడుంది మేడం స్నేకు? నేను చెప్పానా ముందే పాము లేదు, పాడు లేదని" అని అన్నాడన్నమాట. ఓకే. డియర్ స్టూడెంట్స్, uh, rest of the lesson will be explained tomorrow. Let us see what will be happen. Uh, పాము ఉందా లేదా అనేది రేపు చూద్దాం. ఓకే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బాయ్ బాయ్.